Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo Istuudantiga arraas irra deebuudhaan barnoota keenya hiistirii kutaa 10ffaa yuunitii 5ffaa paartii isa jalqabaa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aa feerraa keenya gamnumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha kanaaf barnoonni keenya haaraan yuunitiin haaraa yuunitii 5ffaa maal jaa jechuudha peoples and the status of the Africans tuu gartee 1500 itti yookaan bara kumta kaafe dhibba shaniitti kan jiran laallaa jechuudha uummataa fi steetota yookaan gartee Afrikaadhaa kan gartee jiran jechuudha hanga bara kanaatti kan jiran laallaa jechuudha. Kanaaf waa 5.1 irratti Ashanti and the medieval African states yookaan gartee Ashanti mootummoota jalqabaa fi yookaan bara jiddu galeessa Afrikaadhaa jechuudha. Yeroo bara duriitii fi akkasumatti bara jiddu galeessa Afrikaa jannaanii jechuudha steetota mootummoota isaanii. African language classification and the distribution ilaallume jalqaba irratti yookaan afaanota Afrikaatii fi faffaca'iinsa afaanota Afrikaa ilaallu qoqqoodaminsaa fi faffaca'iinsa afaanota Afrikaa ilaallu. Afrikaans is a massive continent that is comprised all of sort is the topograph and that people is a variety of language tanif keessa qabdudha bara Afrikaa jechuun is a sort massive da baay'ee gartee continentii comprised all of sort wanta hunda topography haala teessuma lafaa haala sulula haala gaarreen haala pilaatowaa hedduu gartee gadi bu'insa ol bahinsa haala lafaa baay'ee tan qabdudha and akkasumatti the people speaker variety afaan ummata afaan adda addaa dubbatu baay'ee tan qabdudha the languages the diversity of African strict afaan ajaa'ibaa qabaa jechuudha afaan gartee Afrikaadhaa kun garaagarummaan isaanii kun garaagarummaa ajaa'ibaa qabanii jechuudha. Kanaaf the numbers of the languages lakkoofsonni yookaan gartee languagein kun speakers the first languages afaan jalqabaa nama hangam takkaan dubbatama kuma takka hanga kuma lamaati. This means kana jechuun the perhaps is about the 1/3 of the world languages can be found in African. Irruma akkuma walii galaatti ogguniif ilaallu takka sadaffaan afaanota addunyaadhaa afaan world languages can be found Afrikaa keessatti dubbatamaa jechuudha takka sadaffaan afaan addunyaadhaa. At least 75 of these languages are spoken by millions of people more irra yoo xiqqaate afaanonni 75 ol afaanonni 75 afaanota namoota miiliyoonotaan dubbatamu jechuudha Afrikaa keessatti. Nigeria afaan ofirra nama itself has around 500 qabdi afaan 500. Itoophiyaan amma afaan 80 hoimi laala kan laalladhu afaanota 500 qabdi jechuudha. Is making it one of the most linguistic diversity country in the world. Akka addunyattuu namni afaan baay'ee qabu afaan isiidha jechuudha Nigeria. Kanaaf there might be a few thousand languages spoken is natively ni jira afaanonni gartee dhalootaan gartee Afrikaa keessatti uumame yookaan kan afaan dhalattootaan hin dubbatamu. But most of the falls innately into the just few the categories languages scholars is classified the languages of Africans into the 4 different families or perhaps is Nigeria gartee afaanonni Afrikaadhaa kun natively kan qoqqoodaman but ta'ullee most of irracaalaan isaanii faal is natively ammaaf gartee dhiibbaan irratti gaggeeffamee jira jechuudha afaanota dhiibbaa qaban afaanota biyya alaa irraa dhufanii jechuudha afaanonni Afrikaadhaa ammoo bikka afuritti qoodaman kanneen akka tokkoon Niger Congo Afro-Asiatic languages and the Nilo-Saharan and the Khoisan jennee bikka afran kanatti qoonna Niger Congo ammoo guniif ilaallee Niger Congo languages makes up in the largest language family afaan guddaadha akka Afrikaatti afaan guddaan Afrikaa keessaa isa they are found is a cross kan godhee jiru wide area bal'aa lafa bal'aa irratti of the continent addunyaa teenya tana irratti mostly in the west mostly in west dubbatama irra caalaansa central dubbatama central afrikaatti southern region naannoo kibbaatti dubbatama there are further akkasumatti kan babal'atedha subdivided into bantu akkasumatti gartee kan qoqqoodamudha jechuudha further dabree kan qoqqoodamu bantu and the non bantu languages depending on mostly on the geographically irratti hundaa'uudhaan bantu and non bantu jennee akkaataa teessumaa irratti hundaa'uudhaan qoqqoonnaa jechuudha afaan kana bantuu fi afaan bantu non bantu in ta'in bantu kan jennuun ta'u is the found more toward the southern part kan dubbatamu kan Afrikaa keessaa southern part kan dubbatamudha Niger Congo linguistic territory daangaa Niger Congo keessatti fa kan dubbatamudha one of the Niger Congo languages Africans you may recognizing most of these words so the different dialects are spoken by about the 160 million people natively and the 82 millions as
second language dha jechuudha. Afaan gartee afaanota Niger Congo keessa afaan guddaan afaan Swahiliiti jechuudha. Afaan Swahiliidha gartee afaan namoota miiliyoona 16 dubbatamu. Dhalattootaan namni biraa immoo kan itti fayyadamu afaan lammaffaatti gartee eenyu jechuudha namoota miiliyoona 82 jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf it was influenced heavily dhiibbaa kan godhe jechuudha. Inni kun likitti afaan dhiibbaa kan ta'e Arabic due to the small party of the historic of trades between the Africans and the peoples from Arabs land irraa kan dhufaniin dhiibbaan irra gaggeeffame. Afaan Arabaa daldaltoota gartee daldalaaf naannoo Afrikaa kana dhufaniin afaan kana irratti dhiibbaan gaggeeffame. It is sometimes considered as linguistic languages France of the Africans Great Lakes regions because it is also widely used to the thought among the other in school in places like Tanzanians, Ugandans, Democratic Republic of Congo and Kenya. It is sometimes yeroo gartee naratti jechuudha consider kan ta'u jechuudha language kun France keessatti France of the African keessatti jechuudha akkasumatti Great Lakes naannoo gartee ammas harawwan Victoria faatti regions become it is widely sirritti kan dubbatamudha kan itti fayyadamudha among the other and in a scholar gartee among the other schools in the place like of the Tanzania keessatti kan itti fayyadamanidha afaan Swahili kana Uganda keessatti Democratic Republic of Congo fi Kenya keessattis kan itti fayyadamanidha. Other Niger Congo languages afaan Niger Congo kan biraa within the populations of speakers in the million including Yoruba mostly the Niger afaan gartee including afaan Yoruba dubbate mostly Niger kan dubbatamudha. Kan gartee Kanurdi in the Burundi keessa kan dubbatamu Ligala kan jennuun afaan eessa dubbatamu Congo keessatti Sesozo kan jennuun afaan gartee in Lesotho keessatti kan dubbatamu party of the Southern Africa keessatti and the Shona kan jennuun in Zimbabwe keessa kan dubbatamu jira jechuudha afaan gartee Niger Congo dha jechuudha. South Africa recognized in the 9 Bantu languages kan jennuun jira jechuudha. Afrika kibbaa keessatti afaan Bantu dha sagalee jira languages kan akka eenyuun Toha kan jennuun akkasumatti Nedbal akkasumas Zulu Tizwana Iswati Sozo Southern and Southern Sozo and Veda akkasumatti endese Tsonga kan jennuun afaanota Bantu kan gartee Afrikaa kibbaa keessatti dubbataman keessaa kan gartee Niger Congo jala ramadaman isaan kana jechuudha. The kattiyaan sunaan the Afro-Asiatic languages of Africa kan jennuun jira jechuudha. Afaan Afro-Asiatic dha jechuudha. The next biggest languages dha. Itti aanee eenyudha? Lammaffaan guddaan afaan Afro-Asiatic ti. In the Afro-Asiatic languages groups which is including between nama 200 hanga 300 illee jidduun dubbatama. The most widely speaken irra caalatti afaan kana namni dubbatu of this by the far is Arabians which is estimated by Arabota jechuudha afaan guddaan isa keessa to have more than namo miliyoona 150 olii dubbata jechuudha speaker mostly which is are concentrated in the northern African countries like of the Tunisian fan Africa keessatti imma Egypt fan Morocco fan Algerian fan Chad fan Sudan fan ismaal dubbatanii afaan kana dubbatanii jechuudha. The Afro-Asiatic languages including languages like Somalia faani qaba Amara faani qaba Oromo faani qaba Ethiopia keessatti kan dubbatamu Horn and the Berber Northern African and the Hausa keessattis akkasumatti in the Western Africa keessattis afaan dubbatamudha jechuudha. Akkasumatti aansee kanatti aanseen the Nilo-Sahara language jira afaan Nilo-Sahara dha afaan Nilo-Sahara there are around the 18 languages afaan 80 ni qaba in the Nilo-Sahara keessatti kan argamu jechuudha afaan 80 ol qaba. Those languages are spread baay'ee bal'aadha through part of the central afaan gartee kan dubbatamu jiddu galeessa Afrikaa East Africa Baha Africa North East Africa Kaaba Baha Africa akkasumatti including place in like Chad naannoo Chad Uganda fi Tanzania fi Kenya keessatti ni dubbatame. Examples of the Nilo-Sahara languages fakkeenyaaf afaan isaa Lugbara in Uganda keessatti kan dubbatamu Zama
in Niger keessa kan dubbatamu, Dolu in Kenya keessa kan dubbatamu faan fakkeenyota afaan Naayiloo Saharaati. Koizan kan jennuun afaan 40 hanga 70 qabaachuu danda'a isa keessatti kan jiran. Languages in the Koizans is a support language family including the Togos that is the mostly language in the South Africa keessatti afaan Togo kan jennuun kun baay'ee kan dubbatamudha maatii Koizan keessaayis. Namely party of the Botswana keessatti, Namib keessatti, Southern Africa keessatti, Angola keessatti kan dubbatamudha jechuudha. The Hadza languages kan jennuun of the Tanzania keessatti kan dubbatamu jira. Mas and the Naro languages kan jennuun Botswana keessatti kan dubbatamu jira. Are also belong to the Koizanic wajjin kan walitti makamudha jechuudha. Languages. Now let's look into the major centers of the cultural and the civilization that is traveling in Africa jennaan jechuudha. Kanaaf afaan isa xiqqaan kan ta'e afaan guddaan kamii Niger Congo itti aansee wanta Ijaatikidha itti aansee gartee akkasumatti Naayiloo Saaraadha itti aansee Koizaniin macarshaarratti isa xiqqaadha jechuudha. Kanaaf amma maal laallaa Northern Africa ni laallaa. Northern Africa duratti Mamluk of Egypt kan jennuun calqaba irratti laallaa jechuudha. Kanaaf Mamluks were the military aristocracy that is the rule Egypt from the about 1215 up to the 1517. Mamluk warri jennuun warreen Mamluk bulchan kun militaryidha yookaan military aristocracyidha bifa yookaan ijaaramsa waraanaatiin kan gartee Egypt bulchanidha. 1250 hanga 1517 jechuudha. They waggaa 300 kan bitanii jechuudha. They were originally Turkey. Isaan kun jalqaba Turkey irraa dhufan Egypt irraa miti originiin isaanii. Bu'uurri isaanii bikkirraa dhufan Turkey. Slave first brought garboota jalqaba gara Egyptitti dhufan to Egypt in the late of xumura jaarraa 12ffaatti gabrummaadhaan gara Egyptitti dhufan. Mamluks is Arabic word jecha afaan Arabaati. Mamluk jechuun aun slave or garba jechuudha yookaan aunid yookaan kan abboonfatan yookaan slave gabra jechuudha. The Mamluks were trained as soldiers and rose to high army and government post before they revolt and the seized control of Egypt. Mamlukonni were the trained soldier waraana ta'aniiti yaalii adda addaa godhaa turan ichatti mootummaa isaanii gabra ta'anii dhufaniiti eegana waraana ta'an and rose to high army waraana cimoo sadarkaa olaanoo qabatan and government post to the before the revolt ozoon finficilen dura mootummaadhaaf waraana amanamoo waraana jajjaboo fi waraana ciccimoo ta'aniiti mootummaadhaaf tajaajila kannaa turan Egypt keessatti gabrummaa irraa ba'anii jechuudha and the revolt control of Egypt ozoo fincilanii Egypt hin qabatin dura jechuudha before the Mamluks is rise to power bara 1250tti aangoo qabachuudhaaf lafaa ka'e. Egypt was under Ayyubi sultaaneti jalatti jirti gaafa isaan aangoo qabachuudhaaf lafaa ka'an. From the 1770 until hanga it is collapsed bara 1250tti qabamtuutti jechuudha. The major cause of the rise of Mamluks was powers is struggle within the Ayyubid family dha jechuudha. Kana jechuun isaan kun gartee eega military aristocracy ta'anii tajaajila mootichaaf kannaa turan gartee Egypt keessatti akka isaan aangootti kaaniif wanni gartee gumaacha guddaa godhee is the conflict within each others between the family of Ayyubid dha jechuudha. Walitti bubuudha jechuudha. Ifumaaf walloluudha warri maatii Ayyubid dynasty dha kun walitti bubuun aangoo irratti walitti bubuun gartee family Ayyubid dynasty dha isaaniif gartee gumaacha struggling isaanii maal fide akka isaan aangoo qabataniif sababa guddaa fide jechuudha. Several liberations of Ethiopia Egyptian several daangaawwan yookaan godinoonni Egyptianii irra baay'een isaanii were ruled ni bulan principles of Ayyubid family dhaan bulan. Ayyub family isaan hoggana. Those principles always is fought against one each of other. Wallolan isaan hundinuu daangan akka gartee daangaan tokko joolalu godinoonni baay'een jiran akka fakkeenyaaf amma gufarna Oromiyaa keessatti akka gartee godinoonni Harargeen kaatee godinoota biraatii wajjin wallaluu Jimma Baalee Barsii kana akka walitti bubu'uun kun maal fide isaaniif dadhabinsa isaaniif fide kana fide against each other wallolan take to the position sultanate aangorra wallolaa turan naa qabata irratti the conflict Siroon irratti gartee is the decisions of Siroon. Thus as means to avoid such as political rivalry and the Ayyubi Sultan is begun to depend on the mercantile soldier. Kanaaf Ayyubi Sultanati maarirratunda waraana ciccimaa Egypt kanarrattunda okan warra Mamlukarratti who were loyal them isaan sun warreen amanamaa warreen ta'anidha jechuudha. The Mamluks were the such
Gartee mercenaries search mercenaries who search mercenary mamluukonni kun isaan kunuu succeeded ni milkaan in established hidhaaban the ruler of Egypt gartee maal dhaaban hoggonsa irratti dhaaban the Ayyubid sultanates who organized in the mercenaries mamlukis regiment and as well as is maal jennan Malik al-Sari jennan namni isaan kana walitti qabee gartee hoggonsa yookaan mootiin isaan kana akka garaa waraanaatti ta'anii walitti qabe ammoo isaan aangoo qabatanii jiranii amma dura namni isaa walitti qabe mootii Malik al-Sari jennuun kana the historical development that is enabling Mamluk size powers Egypt was the Mongol inventions of the Middle East that la takko qabaddu acholitti maal jennee jechuudha the rise of aangoo qabachuu isaaniitiif wanni isaan gargaare isaan akka aangoo qabatan isaan taasise maal jennee conflict struggles within each other provinces of the Ayyubi sultanate jennee miti walitti bubuudha jennee miti amma immoo maal godha develop godhuudhaaf aangoo isaanii san guddisuudhaaf wanni isaan gargaare historically development enabling akka isaan aangoo guddifatanii dagaagfatan eega qabatanii booda raayisiidhaaf osoo hin taane eega gaafatanii wanni isaan godhe Mongol inventionidha jechuudha weerara yookaan warra jiddu galeessa Eeshiyaa irraa dhufanidha jechuudha. Kanaaf powerful armed waraanni cimaan band to the move ni deeman to Syriatti and Palestine'itti they were pledged to province and the massacred the Christian of Jerusalem 1244. Kana jechuun powerful army waraanni cimaan ni deeme band to the move in the Syriatti jechuudha bandiidhaan deeman jechuudha move to Syria and the Palestine where they pledged to the province and the massacred the Christians of Jerusalem is 12 crusade jechuudha waraanni cimaan gartee deemuun kun Jerusalemitti jechuudha Palestine Syriatti this is an accident balaa ta'e ture leads to the strong reactions among the western Christian state jechuudha dhiibbaa guddaatu uumame as a result kanarraa ka'uudhaan the army of the six crusades of lead to by the king of the Louis 11th of France is invited to the Egypt gartee akka weeraramtu godhe kanarraa ka'uudhaan waraanni gartee cimaan gartee achirraa dhufe kun gartee Syriyaatti deemu kun gartee warri westernidha kun reactionii uumuun isaanii westernidha kun akka gartee kan hogganaan gartee Faransaayiti gartee Louis 11ffaan namticha kun gartee Egypt akka weeraramtu godhe Egypt akka weeraramtu godhe waraanichi deemu kun as the times yeruma kanatti the inventions of the sultanate of Malik al-Salis was killed Malik al-Sali ni jeesan amma ozoonii fi beeki mamluuk aangoon qabatin dura akkaataa isaan aangoo isaanii develop itti godhan sitti mujjira jechuudha develop Mongolonni inventioniin kun akka gartee isaaniif aangoo guddise Malik al-Sali ni du'e kanaaf batta ullee Malik fought against the crusades mamluuk ammoo ni lolan waraanaam isaan military ni lolan mootichi duunaan illee in the ensuring war the Mamluks defeat Nimon the Crusaders and the captured Lius Leni qaban akkasumatti 1250tti Lius qabaniiti isaa kana ijjeesan 1250tti the Sultanate was assassinated that lead to the Mamluk control powers of the Egypt Mamluk guutummaan guututti maal qabatee jechuudha sultaanonni duunaan aangoo qabatanii jechuudha tokko kan aangoo qabatanii jechuudha aangoo Egyptii 1250tti the Mongols attempted Mongoliin amma lamadaas ni yaalan the second conquest lamadaaf isaan qabachuu yaala warri Mongol of Egypt but ta'ullee they were defeated ni mo'an jechuudha by the Mamluk against as they had powers of priority time jechuudha Mamluk yeroo sanittis mo'eetiiti mo'achuu hin dandeenye isaanii Mamluk ammoo ofirraa dhoorkeeti aangoo isaarratti ture jechuudha the repeated victory yookaan gartee bu'aan milkaa'inaa kan argamu against foreign invaders yookaan gartee warreen alaa isaa weeraran alarraa dhufanii isaa weeraran kana through they themselves were outsiders gave to them prestige kabaja isaaniif kanne jechuudha ummata isaanii biratti and acceptis akka fudhatan isaan godhe champions of Islam gartee ummata islaamaa irraa gartee badhaasa akka fudhatan which is a significantly akka deeggaraman help to the control power aangoo isaanii irratti akka jajjabaatan isaan aggression yookaan foreign against foreign invasion yookaan gartee weerara gara biyya alaarraa yookaan naannoo isaaniitti ala daangaa alaarraa yookaan maangolota irraa itti dhufu kana mo'achuun irra deddeebi'anii mo'achuun accept to prestige akka argatan yookaan kabajaa fi jaalalaa fi chaampiyoonii akka argatan uummata islaamaa irraa helparii akka deeggarsa argatan isaan taasisee jechuudha Egypt keessatti jechuudha. The Mamluks rules in Egypt is witnessed economically prosperity yeroon isaan bulchan and the greatness yeroo badhaadhinaatis ni qaban under the rules of the
architecture ni guddate isaan jalatti mamlukota jalatti gartee waa kakkalaqoon jechuudha. Craftshipping waa tolchuun akkasumatti scholarships flourishing scholarshippinis yeroo kana isaan jalatti guddate. They publish kanaafuu yeroo prosperity yookaan yeroo economically badhaadhina qaban jennan jechuudha. They published art fuel yookaan gartee decorated the military strategic manual and were passionate about the pole and the horseback ball game due to it is military or to military battle. The economically prosperity of the Mamluks was functions of her active involvement in the trans-Saharan trade. They publish art fueling the government doctrines of the military strategies. Yookaan gartee military strategy tooftaa gartee waraana maanuwaalsii yookaan maanuwaalii godhachuu akkasumatti where's the point about the ports of the horseback kan jedhuun jira xaba yookaan geemii kan itti leenji'an farda irra taanii gartee geemii itti taphatan due to the similarity to the military battle akkaataa gartee loloo waraanaati wajjin kan wal fakkaatu leenjii waraanaa kannanii jechuudha farda gubbaa teessee boolii taphachuu geemii kubbaa taphachuu takkaa jira isin sunuu sababa maaliitiif kan ka'e due to the military battle yookaan gartee similarly military battle dha waan wal fakkaatu jechuudha. The economically prosperity dha Egyptiin maal irratti hundaa'e waan taateef trans-Saharan trade irratti hundaa'e waan taateef mamluukiin gartee is depend of the trans-Saharan trade jennaan jechuudha. Muslims in Western Africa ni jiran carrying hedge amount baatan uno tanichi gaditti akka gaaritti gartee voyage of exploration in the gartee godhuu qabdan heenariin jee deemaa jee akkasitti jajjabeessuun jira irratti paartii keenya torbaffaa keessatti yooniif kan laaltan ta'e jechuudha. Heenariin deemaa jee akkasitti isaan oofuun sun maaliif jechuudha muslimaatu ammaawuntii dila baay'atee bar dila tana baadhatanii heeja ammaawuntii baadhatanii gooldii jechuudha warqii tana paas dabran siruuze kaayiroo keessa on their privilege yogguu gaggeessan imala yogguuniif gaggeessan jechuudha mansaamu saanfaan makka and the revenue argatan jechuudha warri Egyptii isaanirra gain to from the space and the trades that link the forest ammaas akkasumatti maal argatan galii guddaa argatan spice yookaan meesituuwwan adda addaa kan faarestii irraa dhufan karaa meeditiraaniyaa kanaan war long the red sea kanaan kan dhufan this economy isaanii maal isaan godhe grows Egyptian strengths Egypt akka cimtu isaan godhe the military powers of the Mamluks is launched to the military expeditions toward the south ganaafu gamal this economy isaanii kun grows akka isaan ciman the economically akka isaan strengths tan akkasumatti military powerful military dhaan waraanaan akka ciman launch military expeditions toward the south itti gartee isaan akka jabootan one of the expedition isaanii yookaan wanni isaan gaggeessan kun was the one of that they made of the Nabian Namib gartee military expedition waraanaanis cimuun kun biyya Namibiyaa jennu tana gartee in the south Sudan tana in the south Sudan keessatti jiru tana akka isaan qabatanii control godhaniif isaan gargaaree jechuudha aangoo cimsachanii waraanaan akkasitti callatuun biyyoota hunda control gochuu eegalan biyyoota wallaa 1255 they control godhan Namibiyaa tana yookaan Namib tana gartee Namibia yookaan converted to the peoples of Islam ummata isiillee islaamummatti jijjiiranii jiranii jechuudha. By the downfall dhufe ammaas qofaatii dhufe bara 15 jaarraa 15ffaa keessa Mongol sought to the attack Egypt amma Mongolonni deebanii acha attack godhuu galan yookaan qabachuu eegalan yookaan irratti finciluu eegalan. However tollee they had to fight within the Ottoman Turkish kanaaf deebanii Ottoman Turkish wajjin wal lolan who they defeated Bodarrenyu mo Ottoman Turkey to mo the latter to the major treaty of the Mamluks also south of the attack Egypt godhan qabatan but the powers was heavily aangoon isaanii akka gaaritti weakened dadhabe that is hands of the Mongolota keessatti harka Mongolotaatti kufe. However tollee the temporary is and had the challenge at the beginning of the 16th century temporary yeroodhaaf garuu itti kufe hanga 1516tti Ottoman Turkey control Egypt gootutti this marked the end of 216 years of the actually Mamluks of Egypt ruled in Egypt waggaa 260 bulchanii turanii jechuudha akka walumaa galatti warriin Mamlukaa Gibbs jechuudha. The revival between the Portuguese and the Ottoman Turkish over the control of Red Sea is Indian Ocean was main reasons to motivate the Ottoman Turkish control of Egypt waan godhu keessa isaan ta'u. Walaal amma in the 16th century keessatti maaltu jira jechuudha. The two supermass state jira. Eenyu Portugal fi wantaa jira.
Ottoman Turkey isaan kun riidsii qabachuudhaaf akkasumatti poortii yookaan gartee buufata gartee Indiyaan Ooshinii irra jiru kana qabachuudhaaf gumaa hedduu wal lolaa turanii akkasumatti hedduullee baay'ee walitti bu'insaa fi Itoophiyaa tana hundatti dhufanii gartee Sisiniyoos irratti dhiibbaa godhanitti waa hedduu irra godhan. Isaan sun riidsiidhaa fi akkasumatti gartee Meeditiraaniyaan irratti wal loluun isaanii gartee Indiyaan Ooshinii irra wal loluun isaanii Ottoman Turkiin akka gartee Ijipti qabachuuf sababa ta'ee jechuudha. From 1517 until the rise of the Muhammad Ali hanga dhufutti bara 18 duwwaa shanitti Mamluks ruled Mamluk bulchaatuma turte Egypt under the suzerainty of the Ottoman Sultanate on the Istanbul itti garte hanga jijjiiramtutti bulchaa turte jechuudha hanga bara 18 duwwaa shan dhufuutti jechuudha eenyunni Muhammad Aliin hanga dhufuutti jechuun Ottoman Turkiin qabattee turte jechuudha. Kanaaf kanatti aansee kan jiru the spread of Islam in Northern Africa akkamitti amantiin Islaamaa tun North Africa kana kaaba Afrikaa kanarra akkamitti babal'achuu dandeesse maaltu jira movementii akkam sochii akkamtu jira waan jiru jechuudha. In the western half of the Northern Africans where the present state of the Algeria bika jennuun Northern Africa bika jennuun tun bar bika arraan tana Algeria jennuun bika akkasumatti arraan tana Morocco jennuun Algeria jennuun Algeria Tunisia Morocco jennuun and the Mauritania bika jennuun are the located cold of the Maghrib jennaan bika tana hundoosii warratti kaaba Afrikaa kana the name of the Arabs gave maqaa kana Arabaatu bika tana kanneef Al-Moravid movement jira sochii Al-Moravid movement warra Al-Moravid jennee ifyaamu kaasatti kada deemee bakka amantaa Islaamaa tana babal'isu beekantu in the 11th century keessatti warreen hoogganansa warreen jalqabanii jira they were to the Nomandidha isaan kun horii horsiifattoota is Maghrib region naannoo Maghrib kanatti zallamtuuna warreen jennuun nomadic Muslims in Berber tribe warreen ta'an warreen horii horsiifatan akkasumatti Berber tribe gosa warra Berber warreen ta'anidha warreen laamtuumaa jennuun kun beekantu Al-Moravid movement warreen jalqaba warreen laamtuumaa kana Ibn Yasin and the latter two Yahya Morocco where most of the popular leader jechuudha Yahya of Morocco where the most popular leader jechuudha Ibn Yasin namni jennuun eegana maqaan isaa Emir Yahyaatti namni jijjiirame of Morocco kan Morocco bulchukun kan ta'e hoggana cimaa warra Al-Moravidiiti jechuudha warra Al-Moravidiiti jechuudha kanaaf the movement of the cold sochiin kun maal jennaan sochiin kun called the return to the primitive purity of the Islamic jennaan called a primitive seera islaamummaa kan jalqabaa kan sirrii beekatti deebisu return to the primitive purity qulqullittii tan taate seera islaamaa kan jalqabaa bakkatti deebisuudhaaf je'ee socho'u turee jechuudha. 1953tti ediitti jechuudha. Ibn Yasin abdicated ni haaromse his power aangoo isaa in favor of Yahya jeef yaamee aangoo isaa haaromse. To lead ni hoggane the Al-Moravid movement sochii Al-Moravid kana hogganaa ture jechuudha. Eenyu Ibn Yasin namni jennuun kuni jechuudha. Ibn Yasin namni jennuun kuni jechuudha. Bara 1956 editti he died akkasumatti illee maal ta'e inni he died du'e jechuudha and was succeeded bikkasaa kan bu'e jechuudha brothers of the Abu Bakr nama jennu bikkasaa bu'e Imir Yahyaa bikka bu'e during the favorite period yeroon isaa yeroo jaalatamtuu fi akkasumatti gartee formative period yeroon isaa formative period bara 1042 hanga 1053tti they sought to the establish kan dhaabedha political community jechuudha hawaasa gartee siyaasaadha in which to the ethical and the judicial principles akkasumatti gartee naamusaa fi gartee judicial principle kan qabudha of the Islamic and was strictly applied seerri islaamaa gartee hojiirra sirriitti akka quraanni jeetti fi hadiisni jeetti hojiirra akka oolu kan taasisedha jechuudha 1062tti jechuudha bara 1062tti sorry bara 1062tti namtichi kun Marrakesh because was made of the capital Al-Moravid magala sa godate and located in the southern Morocco tan argamtu isin sunu Marrakesh tunu from where to they had captured yoro gunif qabate the territory of the Morocco qabate and the western Algerians in the western Algeria undatti danga sababa labate by the Kurataka Duwajati, the only Muslim state that is had survived the Al-Moravid conquest as was Saragossa because nun tanabichatu only Muslimin lal Motumman Islama Tokichi state in had survived kan tajajula ture Al-Moravid conquest Al-Moravid jala have was
Saragosa tan. Saragosa akkumu agartes sakam bit tu egana isinis ni dufte tu chira tu ze Almoraviditti harka kannatteti dufte chira. Politically the states was tribal where the lamtuma chira. Isaan kun statein tun mootummaan kun gosoota yookaan where isaan sunu eessatti laamtumaa exercise much of the power irra caalaan isaanii warreen laamtumaati warreen aangoo harka qaban in middle of the 11th century jiddu galeessa jaarraa 12ffaa keessatti Almoravid replaced by the Almohadidhaan bakka bu'e jechuudha. Almohadin eenyu bakka bu'e Almoravid bakka bu'e amma sochiin kun amma sochii lamaa ture sochii Almoravidii fi sochii Almohadii sochiin Almoravid dhabameetiti warri Almohadii dhufee irraa aangoo fudhatee isaan bakka bu'anii jechuudha. Is following to reason strictly observation Islamic dha isaanis wanni isaan kufaniif jechuudha. Laalama replaced power of this following to maal da godhuudhaan restricted yookaan restricted observation Islamic law laamtuma list power and the interpretational internal revival irraa kan ka'edha. Laal middle of this 20th century Almoravid replaced powers of this for following to reason sababoota inni bakka bu'eef sababa maaliif yookaan gartee this following sababa gartee strictly observation waan qabaniif akka seera islaamaa sirrii hojii irra oolchina waan jaaniif islaamtummaa islaam lasti power laamtummaan aangoo guddaa barbaaduu irraa kan ka'e internal revival waan itti ka'eef jarri kun qabachuu danda'e Almohadiin irraa fudhate. In addition to this total, in addition to the role they had played to spreading Islam isaan lachuutu the Almoravid is developed to cultural of the Maghrib and the region illee guddisanii turan. Warri Almoravid maal guddisan culture fi gartee aadaa warra Maghrib guddisanii turan. Ammoo isaan hundinuu rooliin isaanii gaheen isaanii maal amantaa Islaamaa babal'isuudha jechuudha. Another movement that is play significant role in is spread is another movement daga Maghrib was is Almoravid jennaan another movement yookaan sochiin bira kan gartee barbaachisaa ta'ee fi roolii gahee kan qabu islaamummaa babal'isuu keessatti kaaba Afrikaa keessatti Almohadidha. Unlike Almoravid akka Almoravidii miti the Almohadis were settled qubatanii jiran by Masmuda Barbars bikka jennuunitti of the Atlas Mountain irratti. Ibn Tumart namni jennuun was a founders of the Almohadidha. Nama hoogganaa fi hundeessaa Almohad namni Ibn Tumart ta'edha jechuudha. Religious reform movement kan godhe isaa jechuudha. He was a fundamentalist who opposed the customs of the aristocratic unvalid Lamtuma women and they used to the musical instrument nama qeeqeedha jechuudha inni kun. He is fundamentally who opposed nama godhe jechuudha. Customs of the aristocracy yookaan safuu yookaan gartee aristocracy unvalid Lamtuma womanidha warreen gartee dubartoota Lamtumaadha akkaataa isaanitti deeman. Akkasumatti instrumentii muuziqaa fayyadamuu nama dhoorkeedha jechuudha. For him, the Quran is a source of the resource of the life. Thus, it's strived to live like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akkana jaanii jechuudha. Kana jechuun for him, Qur'aanni he soulidha. Soul sourceidha yookaan sourcii barbaachisaadha. Of Islamic life. Life yookaan gartee jireenya islaamaa keessatti who akka ammaas akkami jiraachuu qabna seen who strive and live like fakkeenya like akka eenyutti jechuudha akka Prophet Muhammadiitti jiraachuu qabna hadiisaa fi quraanatti warreen fayyadamuudha jechuudha. Initially religious reforms to 1 to 4 jechuudha yookaan 1124 irraa fi hanga 1125 itti Tumartis becomes a religious and as a political leader akkasumatti amantaa siyaasaa fi religious and la religious aangoo lama qabachuudha aangoo siyaasaatii fi aangoo amantaa nama qabu ture. Qodata akka soddamitti he died inni jechuudha hossa succeed kan bakka isaa bu'ee eenyudha jechuudha Abdul Mumin nama jedhu who lead to kan bulchaa ture the Almohad to the victory over the Almoravid irratti kan argatedha jechuudha. Akkasumatti Abdul Mumin kun who lead kan bulcheedha Almohadis akkasumatti to victory Almohadin victory irratti argate injifannoo Almoravid irratti he was the real founder yookaan gartee real hundeessaa dhugaa kan ta'edha of the Almohad empire namni hundeesse akka dhugaatti eenyu daranis Ibn Tumarti daranis namticha kana jechuudha. Ibn Abdul Mumin kan jennuun kana jechuudha. Abdul Mumin kan jennuun kanaati real founder ta'e empire Almohad hundeesse. In qodata torbatti he invited kan weeraredha Morocco
akkasumatti deposit and the executed the last Almoravid kings and controlled power kan qabateedha jechuudha. Bara last yookaan gartee invaded irratti akkasumatti mootummaa xumuraa Almoravidoota ta'e aangoo Morocco qabate. 1550 zee invaded Spain illee weerare 1660 akkasumatti the whole of the Maghrib region naannoo Maghrib Tunisia akkasumatti Morocco Algeria fi Egypt tan jennuun tan guutuma weerare. By the early of 13th century power of the Almoravids Spain faded to away owing to the divisions among the Muslims attack from the Christian European rakanke Spain maal godhan faded godhu eegalan aangoo isaanii. Kanaaf kudalama didami sagaletti Almoravid rulers is northern Africans come to the Ind due to the internal divisions and the civil war irraa kan ka'e qofa jechuudha. Kun ammoo eenyu isa qoffise internal and civil war division irraa kan ka'e yookaan waraana keeysoo walitti bu'insa lammiiwwanii irraa ka'eeti qofuu eegalee jechuudha. Kanaaf paartii eenyaa isaa gartee takaffaadha unity shanaffaa asumatti waliin dhaabna hanga paartii lammaffaa state in the western african mootummoota western africa yoo walitti dachaanutti thank you isin jaaladha I love you nagaan naaf turaa barattoota kiyya galatooma.